पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन की जब बात होती है तो बहुत सारे इश्यूज जहन में आते हैं. एक और इशू है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो कि एक नया इस वक्त इस्टेब्लिश हुआ है. जया जग्गी से मैं पूछना चाहूँगी. जया इज़ अ voice from the young section of society, and that's important because this is the rising these are the people who are now rising, and we need to hear their voice. जया, आपने काफ़ी काम किया हुआ है, ना सिर्फ फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर आपने काफ़ी एक्टिविज़म की है, बल्कि आपने माइनॉरिटीज़ कमीशन के ऊपर भी काफ़ी काम किया हुआ है. आप मुझे ये बताइए कि इसको सिविल सोसाइटी की तरफ से कहा जा रहा है, माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, इट्स अ टूथलेस कमीशन. बना तो दिया है बट इट इज़ नॉट दैट एम्पावर्ड. सो डू यू हैव एनीथिंग टू से टू दिस? Thank you so very much. Asma Jahangir and Kamala Bhasin, whom we saw on screen, are the two women I feel honored to not just follow their full steps by speaking over here, but also follow their legacy by contributing to the movements. I keep on meeting special rapporteurs, people who work in UN mechanisms, and I do believe that this conversation might be really important, but I do hope that they have translation, because at this point in time, I believe that the conversation that I want to have around minority rights and forced faith conversions, you might all have seen on reports. Activists, government officials must have shared it with you personally at platforms. But the people sitting who are actually going to take this movement ahead regarding minority rights would not be able to get it without speaking in our local language and or the national language Urdu. And with your permission, Zari, I would like to switch. Regarding the commission, देर आर डिफरेंट व्यूज़. यहाँ मैं जो भी गुफ्तगू करूँगी शायद बहुत से लोग उससे इख्तलाफ करते हो. आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन, बट द ओपिनियन वुड बी appreciated only if that doesn't lie on the cost of women, minority or anyone's lives. आप difference of opinion ये तो कर सकते हैं कि ये कलर ज़्यादा खूबसूरत है, बट आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात में नहीं रख सकते कि अर्ली मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात में नहीं रख सकते कि एक इंसान को कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ के ऊपर दे कैन नॉट बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड विद द रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन आई विल नॉट टेक दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. जहाँ तक कमीशन की बात है, सिंस आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मीटिंग्स विद लॉ मिनिस्ट्री, आई डू रियली होप कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास फाइनल शक्ल में निकला है जिसमें ये मेंशन है कि इट विल बी हैविंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट वुड बी हैविंग पावर्स टू टेक दीज केसेस अप. मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे मौका मिला था पिछले कमीशन में भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का, एंड नाउ सिंस इट्स पास्ट वील सी, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का लॉ भी पास तो हमारे पास सिंध में हो चुका है, लेकिन आपको हर रोज़ हर लम्हे खबर मिलती है कि एक कम उम्र बच्ची की शादी हो गई. सो नाउ मे बी बीइंग अ यंग पर्सन, since the law is passed, I was a part of these conversations. उसकी जो composition है वो पहले से बहुत बेहतर है. मैं अब ये उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरीके से implement भी होगा, because if it's not going to be implemented in that manner, ultimately it's the people who have made this law, people who would be contributing. अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो I would be just another hopeless young person who is surviving and breathing in this country. I would really want to mention about forced conversion, because I had already shared. जब कमीशन की बनने की बात आती है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये कमीशन फोर्स्ड फेथ कन्वर्जन के केसेस को इतनी डेडिकेशन के साथ परसू करेगा जो कोई और कमीशन अभी तक नहीं कर सका. with appreciation for NCRC, I keep on engaging with them, and they do take my reports, they do communicate with me. With appreciation on the reports produced by HRCP and NCHR, but उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वो खातून हूँ जो इस वक्त पूरे मुल्क के जुडिशल सिस्टम से, लॉयर से इंतहा की दुख हूँ. मुझे कोई होप नहीं है. एंड व्हेन आई सॉ द लॉयर्स आउटसाइड टुडे, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, this country produces this many of young women. Why don't I see these women when I take or try to take up a case of forced faith conversion? Why don't I see them in public spaces when there is a human rights violation? और जो अभी हम politicization of religion की बात कर रहे थे, what I have seen is कि politicization of religion has erased the history, the identity. I come from a dual faith. My family follows Sikhism and Hinduism. I grew up not saying that I am a Hindu because it had such a negative connotation attached to it. मुझे शर्म आती थी कहते हुए.
Few days back, I was on a cab and the driver said you should pray 5 times a day, and I was like, जी alhamdulillah, I'll do that. मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं उनको कहने की, सिर्फ ये बताने की कि there are people who might come from a different faith, who might be Christians, because of the fear, because of that politicization that we have talked. अगर उन्होंने कहा होता कि आप बलोचिस्तान से हैं, तो मैं फ़ौरन से कहती कि नहीं, आई एम फ्रॉम पंजाब. उस आइडेंटिटी को मैं फ़ौरन से बताती उनको. Why could I not say this identity of mine, and I reflected on it. मैं अपने आप को एक्टिविस्ट कहती हूँ. I go into spaces and I tell people, own these identities, wear these symbols, not just because you believe in that, but you want to mention and make this visible around. और इस politicization की वजह से what I have seen is ये इतना politicize हुआ है religion कि now when you try taking up cases or talking about forced faith conversions, and I'm so happy that the first panel over here, and when you reached out, I was more than happy that okay, this conversation is going to be at such a national platform. कि जब आप forced faith conversion की बात करते हैं तो इस मज़हब को एक टूल बना देने की वजह से, not just is, and I'm not talking about theology, I'm not talking about faith, I'm talking about the political sphere, जहाँ पे majority of the people, and might be a lot of people, even I'm not sure, I'm just making a guess, even on the panel or in the guest, they'll disagree that forced faith conversion doesn't happen. It's all consensus. The parliamentary committee जो एक ज़माने में बनाई गई, उनकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो it says, oh, we have not found any signs of abductions. Oh my God, आप आए मेरे साथ चले, मैं आपको सिंध लेके जाती हूँ, मैं आपको हसन अब्दाल लेके जाती हूँ, मैं आपको पंजाब लेके चलती हूँ. How could you not find any signs of abduction? और मैं यहाँ पे ये mention करना चाहूँगी कि it's not just abduction. वो लड़कियाँ जिनसे मैं दिसंबर में खुद केसेस सर्वाइवर से मिल के आई हूँ, लड़कियाँ भाग के आई हैं, they are engaged in prostitution. Let's not just call it forced faith conversions, it's human trafficking. Yes. And how these women have been recovered, most of these women were recovered by paying the ransom amount, which is around 25 to 50 lakh Pakistani currency, and due to which we were able to recover them. There is a network, and then they moved abroad. This is how we don't even know their identities. When you ask, kahan gaye wo? Where are those women who experienced this? Because they're not anywhere on digital platforms. And I would also like to mention, there are networks, there are traps. I would not shy away saying the name. हमारे पास groups हैं. अगर आप think tank की websites पे जाएं पाकिस्तानी, तो they would say they are renowned religious scholars. Oh my God, how can we call someone a religious scholar जहाँ पे certificates, I would just conclude it, जहाँ पे certificates बने हुए आपके पास पड़े हैं. The moment a girl is abducted, her name changes, her identity changes, they'll just put a stamp on it and they'll circulate on social media. Right, you're absolutely So we correct. really This need is to happening. understand. This is happening on a you know, in So Sindh I and really Punjab hope that particularly. if the commission is made, at least there would be there would be a commission, there would be a dedicated group of people who will be given not just the name of the commission, but who would be given enough finances, who would be given enough autonomy, enough courage to speak. And just as Asma Jahangir said, I'll not compromise on fundamental rights, I'll not compromise on speaking the truth, experiencing what I have, and I'll not compromise on minority rights, and especially the rights of and the lives of young women. Thank you. Thank you so much.